Einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu Inside Star Citizen mit mir und dem Tobi, der unter mir ist. Hi. Hallo. Ja, Inside Star Citizen in der Arena und so. Arena Commander, darum geht's heute, ne? Hauptsächlich. Ich hoffe nicht nur, aber kann sein, dass es nur das ist. Ich glaube schon. Ich glaube, die haben gerade nichts, was sie uns zeigen wollen von 3.19 und 3.18 kennen wir halt schon alles. Deswegen. So wie die das letztes Mal gesagt haben, ist das, worüber sie derzeit im Inside Star Citizen reden, über 3.19. Aber. Also ist Arena Commander auch jetzt für 3.19. Auch. Okay, wir gucken mal. Vielleicht kann man ja endlich mal im Team irgendwie joinen. Das wäre ja super. Dann das wäre gut, ja. kann man Trainings machen mit seiner Orga und so. Ich würde wetten, dass es da vielleicht jetzt auch sowas gibt wie die Racetracks oder so, weil es halt im PU ein bisschen schwierig ist zu üben, wenn du es noch nicht richtig kannst, weil wenn du halt ein Ship crashst, kannst du erstmal eine Viertelstunde, halbe Stunde wieder hinfliegen. Das stimmt, ja. Sowas wäre vielleicht ganz sinnvoll, aber keine Ahnung. Mal sehen. Gucken wir mal. Ich würde sagen, wir legen los. Wie immer, wir sagen am Anfang erstmal gar nichts. Ich weiß nicht, wie lange die Folge geht. Und 18 Minuten. 18 Minuten, okay, wir sagen Oder jetzt 18 fast 19. Minuten quasi gar nichts. Und nach den fast gar nichts Gesagten reden wir nochmal über alles. Also wird heute länger. Schnallt euch an, holt euch Popcorn oder sonst irgendwas. Let's go. Los geht's. Star Citizen's dogfight module was first discussed as far back as 2013, showcased at PAX East in 2014, and released to the world as Arena Commander in June of that same year. And since then, it's had an update here and there, but it's been a long, strange trip set under the shadow of larger endeavors like Squadron 42 and the Persistent Universe. And recently, the new Arena Commander feature team was formed, a small but dedicated force of names and faces you might recognize, determined to give the oft-forgotten dogfight module some much-needed TLC, and a new roadmap of features that continues later this year and continues beyond. Okay. Schauen wir mal. The Arena Commander feature team is actually the team that is in charge of, well, Arena Commander. Initially, the Arena Commander was actually owned within sort of the vehicle pillar of the company, and we hadn't had yet a team dedicated to it. This was actually the first game that we had rolled out, the first module, and we had called it the Dogfight module. And from there on out, it has now become Arena Commander. So very important for sort of the hardcore player base that is really, really into especially PvP sort of scenarios. That is really the main place and the main reason why Arena Commander continues to exist, and why it's really important for the company. Now, during the pandemic, we stopped working with Firesprite, so that, of course, had to change plans a little bit. There was those among Firesprite that still wanted to continue to work with Arena Commander, and they had come over to work for us at CIG, and those include, you know, Duncan Bunting. Woo! Now, this was important that we were able to put together a plan that would leverage all the art, all the access to content that we've got from Star Citizen, but be able to apply it within Arena Commander without having to remake everything. Also being able to leverage already game modes that exist to improve them in a much, much better quality of life way, and to be able to set us up to be able to scale Arena Commander into new content. And most importantly is as we come to Death of a Spaceman, there's going to be things that you want to be able to test out without having to risk your life. So we can't just maintain the mode, we want to improve it and to re-excite people about it. So basically me and Duncan, we came together and came up with a plan for this year and for next to be able to do that. And we broke that into a couple stages, and one of those stages we want to talk about today as it's imminent. Na, du hast definitiv dann recht. So wie er es gesagt hat, hast du 100% recht. So Arena Commander, through the years, kind of hasn't had much love as, like, say, the PU Persistent Universe. You know, in the beginning, it was all hands on deck, get that multiplayer, get that system flowing. And then a lot of the resources kind of moved off of that, including myself. I went straight to working on vehicles for the Persistent Universe. So Arena Commander was kind of always that background game where you can play a certain thing, but it was kind of stale in the sense that nothing new has come. What you have now is kind of what we had when I originally played. In fact, when I originally worked on Arena Commander, a lot of those same systems, when I went back to it now, are still there. So it's a lot of the old stuff, which works great, but it's not up to our today's standards. So as flight modes have changed, we haven't updated the race mode. As combat modes have changed, we haven't really updated the swarm modes. As PvP has changed based on features, we need to keep up with that within Arena Commander. And that's a big reason why I think people don't play it, is that it has become somewhat disconnected from what Star Citizen and the Persistent Universe is. And it's imperative that as a simulation to that,
that it is closer and more accurate to what's going on there, and thus means it has to keep up. So we've always had these big ticket items, things to aim for, big flagship game modes and such. So with the small team that we've got, our focus and this presentation that we put together when the team was first formed was a revival of Arena Commander, a 3-step process. And the first step that we're experiencing early this year is laying the foundation, where we're replacing a lot of the old, kind of worn, very old code, old data with new updated stuff so that we can apply new features, new quality of life things, and really bring Arena Commander up to what the quality that you'd expect from Star Citizen. So where do you start when you want to plan something like this and break up those stages? Well, you start at the start. You start at first impressions. So nobody wants to build what I like to call a castle in the sky. You've got to start by laying foundations and the very first impression of what people are experiencing within that game. So with that comes the front end. The front end connects everything. It's our lobby system, it's how we get into matches, it's how we connect with friends, it's how we even make our private matches, which we'll have later this year. One of the most important things that we're going to be able to do is remove all of the flash out of the front end. Now, this is a very, very legacy piece of technology that we had relied on for many years. But over the course of the years, and as the community might be aware, we've already changed over to an internal system called building blocks. What we'd like to do is bring our entire front end up to building blocks. We've brought portions of it, but not Arena Commander at all. First iteration is going to be a focus on functionality, and we'll be iterating patch to patch to add more things that players have been asking for a number of years. Yeah, so we're changing all of this front end to make it very easy to configure and get into your matches quickly. The next step is I want to combine Star Marine and Arena Commander into one menu item, which is Arena Commander. Now, nothing's really changed. We've only just given you one button to go into an interface that you still have all the same access that you would have. So you don't have to go into a specific Star Marine sort of front end that would only get you to the given map, or then a specific Arena Commander front end. You go into the Arena Commander front end and you have access to Star Marine game modes, you have access to Star Marine maps, you have access to Arena Commander game modes, Arena Commander maps, and you have access to all the race modes and race maps. Now, we're not taking away the Star Marine brand. That's still going to be the maker of these FPS games, but what you'll find now with this new front end is it's all under the Arena Commander simulation module. So this is really important for us for that first impression, so that one, people know the sheer amount of content and stuff that's actually there, but second, we're also able to update it as time goes on, much, much easier. For the past number of years, we've been slowly refactoring some of those old systems to bring them up to date so that we can add new features easily. One example would be the spawning module, which Mark Aben is currently working on. There's huge potential in Arena Commander. We just have to fix what's there. Potential as in being, Arena Commander's a fast-paced, action-based. We get you into the game quick and easy. And if we fix some of the issues like when, loadout customization is a huge one. Ship loadouts, selecting your ship's rentals, etc. are a little bit cumbersome, and it's not very easy to do things like find other players for the game modes that you want on the servers that are going to be the best experience for you. So what we are planning to do is to make that experience a lot more user-friendly, so that you could instantly select your ship, select your players, select the game modes that you want to, and then find a worthwhile adversary in game modes that are head-to-head, or find other teammates that will help you achieve your goals in the cooperative game modes. I want people to be able to get together to play this game in a very, very easy way. So that whether that is things like friends and lobby support, whether that's things like private matches, which is an imperative thing, we've got to get over to building blocks so we can implement private matches back for you guys, which you've asked for quite some time here. Since we're also revamping a lot of our core systems, one of the things we want to change was this thing called a ban list. A long time ago, we have this kind of list of things that say you can't use this in Arena Commander, or you can't use this ship in Arena Commander. One of the biggest things we changed is made it very tagged based in a way that design can go, if I want to use this ship in this mode, I just have to tag these things and bam, it's used for that mode. So we want to give tools to design to say, you could use this, you can use this, and we can add
an item or a weapon in a few seconds rather than a few minutes. What we don't want people is guessing or having to really dig around to figure out what it is they want to be able to do. We want to guide them through that. So it's really important that we do make those front-end updates so that our first impression and our foundations are sound within this game. One of our maps within Arena Commander is Dying Star. So, you know, building better battles, as Jared likes to put it. How are we going about that? Well, there was a couple updates. We had already made it quite a large visual update, even during the pandemic, and as partnered with sort of the legacy team. But now with the internal team, we wanted to take some further steps. So last year, Dying Star underwent an artistic update. It was quite visually stunning, very pretty. A lot of artists worked very hard on that. Unfortunately, the things that made it very, visually interesting, made for not so great gameplay, especially in the arena of like combat. One of the major issues that we got from our community is that it was just too bright, and so you couldn't see where you were going or where other players were. Gameplay-wise, we kind of missed the mark. There was a lot of heavy fog. Things that made players actually motion sick. So we got a lot of feedback from the community and we addressed those things straight away as soon as we came on board with the Arena Commander feature team. Some of the things that we did to fix it were to reduce the opacity and the density of the really bright yellow gas cloud that is predominant in the level. That greatly helped to reduce the overall brightness of the level. He went into the map, he reduced the density of the fog, size of the particles, and the way that the light affects the player's visor. There were some performance issues with the level itself, and that was a result of some of the actual space station assets being used to generate the space station that was in Dying Star. And so our engineers discovered that there was actually AI within the closed-off hangar. Since they had no place to go, it caused a little bit of havoc in those levels. How did you feel the first time you heard about the AI? When I heard the AI, I was like, well, that explains it. While it's completely invisible to the player, it really tanked our FPS. So while these first Dying Star improvements that you're seeing are mainly performance related and visuals as well, we'll be coming in right behind that with some exciting gameplay improvements that you guys should stay tuned for. Oh, geez, that's maybe too much. Was that too much? Naja, wäre zu wenig. So I talked about two sort of core gameplay elements. I talked about sort of the flight and fight, and then I talked about FPS. But what I haven't really addressed is racing, which is flight, period. Racing is a dangerous sport, especially when you've got 6 degrees of freedom, you're flying around a hunk of a ship, you're probably going to die. So to perfect your skills, you need to do it in Arena Commander. Our race mode in Arena Commander is one of those modules that were kind of built in the early days when I started working here. And a lot of the core infrastructure is roughly the same of what we had originally. So the New Horizon maps, they've been in since the implementation of racing, and they've been pretty much untouched. There's been some bug fixes, some quality of life improvements. We hadn't updated those race maps in a long time. A great example was, you know, the current race map that was in place, it looked like it was an atmosphere, but the way it actually flew was as if we were completely zero G. So what we've done now is we've got the real planet, Green 3 of the Ellis system, which is an Earth-like, beautiful, holiday-like planet, where the races will now take place in atmosphere where they should be. So they any of the benefits we get from the racetrack being on a real planet, such as gravity and atmosphere, actually affect the race now. You fly down. You can fly down to the planet if you want, you're not going to complete the race. So our Arena Commander team is very small, we actually don't have artists, but one place that we have countless number of locations, incredibly beautiful locations, is the PU. It just makes sense. Take those locations from the PU and put them in Arena Commander. Some might think that might be a difficult task, it's actually not. The designers have worked out a perfect workflow along with Mark, making some adjustments to how we spawn object containers,
and we're able to take PU locations into Arena Commander pretty fast. Right now I'm working on is taking racetrack from the PU and transferring them into the Arena Commander. So what I do is basically with the PU getting racetrack, I would take those racetracks and with the new race refactor that we have, I can transfer them into the Arena Commander. Whatever you see in PU is what you see in AC. So whenever we make improvements to things like the actual track that you see in PU, we get the benefits of those improvements. The big benefit is though that since they are equal, you get to practice in AC the skills that it takes to become a quick racer and really excel at those tracks without the consequences of like permanent death. So we can do that for racing, we can do that for FPS combat, we can do that for dogfighting locations like Jericho Station, which will also be coming with this patch. Sehr geil. Das ist cool, ja. Now, there was some inspiration that was brought definitely from the community, and myself and Duncan had seen a lot of the messaging that was out there. There was a super active community within racing, and they were basically setting up all the new structure for themselves. And it always seemed to me like a very obvious thing that we could do to support this was to be able to bring PU level type content and tracks into Arena Commander to fulfill that content. And since the time that we had made racing so many years ago, we've since gotten planets, we've since gotten atmospheric flight, we've gotten a bunch of different flight modes. So racing needs to keep up with basically the rest of the game. To make it relevant to everything that's going on within the persistent universe, we need to bring persistent universe locations, especially great racetracks that the community has come up with, that we have come up with, into Arena Commander itself, so that we can deliver that to you in a more concise 30-minute session that you could do that practice with, but it be completely relevant to the larger existence of the persistent universe. So we take those locations into Arena Commander so that those are much more accurate and much more relevant to what you're doing. Overall, I'm so happy with the progress the Arena Commander team has made. We went from the very small team with a lot of passion, and we've got a pretty solid plan here on how we can revitalize Arena Commander throughout this year. We're going to be committed to improving Arena Commander throughout the year, throughout the next year. We're targeting 12 new racetracks, including the 3 you're familiar with from the New Horizons Speedway. We are adding a new dogfighting map, Jericho Station, and we are targeting a lot of quality of life improvements, reworks to some vital systems that you might not see changes on the surface, but they are vital behind the scenes for us to make more changes throughout this year. So now you've seen what the Arena Commander feature team is up to, and we thought it was important that we came to the community and talked about our plans a little bit. Now, I've learned my lesson. I'm not about to give, for out there dates or too much expectation in place, but we did want you to know what the plans are and that we are actively working on it right now. So you can expect that, you'll see some great updates. And one really important thing that we've actually put in place as well is that we've discussed with our release planners. We've now got a separate patch notes for Arena Commander. So Arena Commander is going to be reported just a little bit alongside Star Citizen, but not embedded within the patch notes, so that it's a little bit easier for you guys to see exactly what's happened with the Arena Commander patch to patch. Because though we've talked about some specifics in this, there's lots of little things that, aren't worth necessarily talking about on video, but bugs that are fixed that, hey, maybe bothered people for years that have been addressed since then. So we're really happy to be able to talk to you guys about what's going on with Arena Commander feature team, and look forward to the rest of the year. So what did we learn this week? Well, we learned that Arena Commander is finally getting the front and back end fixes needed to add more ships and return things like private custom matches. That the existing racing modules are finally getting remade with the same atmospheric physics as the PU, and that each one of the new PU racetracks will make their way into Arena Commander when the first new drop is released later this year. Now, don't forget that the Lunar New Year festivities are coming to an end, so don't miss out on your last chance to participate if you haven't already. And check out last week's Star Citizen Live for even more information about the upcoming Alpha 318, and then keep your eyes on the RSI website and socials for info on its forthcoming release. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you all here next week. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool.
Ich hätte gedacht, das ist komplett stinklangweilig und wir sehen halt irgendwie, ja, wir verändern ein bisschen was, aber was sie verändern, ist ziemlich cool. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht eine Stunde drüber reden, was sie alles verändern und so. Das hat man ja relativ gut rausgehört, aber mir sind so ein paar Highlights. Für mich ist ganz klar, dass man Matchmaking quasi machen kann mit seinen Freunden. Also, Private Lobbies oder wie sie das auch immer nennen. Dass man jetzt in den Racetracks und in den Dogfights und so weiter jedes Schiff benutzen kann. Ja. Das ist ein absolutes Highlight. So wie Sie das gesagt haben, können Sie ich glaube, das war für Sie gemeint, für die Tools, dass Sie halt sagen können, zum Beispiel in den Racing-Maps, also oder dass die Tools auch an uns vielleicht weitergegeben werden, aber dass du zum Beispiel sowas sagen kannst wie, wir machen eine Racing-Map, aber es sind nur Reclaimers erlaubt. Ja, ich Das ist denke halt mal, dieses das wird genau Tagging. das sein. Weil, Genau, ja. also du bestimmst halt 3 Schiffe oder sowas, die Ja, in dem das wäre Track dann, sinnvoll. Genau. weil das will die Community und das will auch ich, weil ich möchte mein Fighting-Schiff nutzen können, was ich zum Fighten benutze, in Dogfights, will ich aber auch in dem Racing-Track benutzen, damit ich das besser fliegen kann. Weil dafür ist das für mich unglaublich gut. Stimmt, ja. Dass sie die Oberfläche jetzt auf ein Teil machen, das war irgendwie klar, dass das irgendwann passieren muss, weil dieser Arena Commander Simulation soll ja eine Simulation irgendwann im Spiel werden, wo du dich in deinem Hangar in irgendein Gerät reinsetzt und dann halt einfach das da startest. Aber ich habe noch nicht dran gedacht, dass sie das unter Umständen verbinden, was aber jetzt total viel Sinn macht, weil der eine Typ, der so gemacht hat am Anfang, der kam ja wohl von Firesprite zu denen und Firesprite war das Studio, das wurde dann von Sony gekauft während der Pandemie. Aber das waren die an Theaters of War gearbeitet haben für Star Citizen. Das macht dann natürlich Sinn, weil Theaters of War ist ja genau diese Verschmelzung von FPS und Arena Command, also Fliegen und das am Boden. Ich glaube, dazu durften sie jetzt nichts sagen. Ich glaube, das ist so in den nächsten 2 Jahren. Ich habe die ganze Zeit gewartet. Ich wollte nichts dazwischen reden deswegen, weil ich auch nicht wusste, ob sie noch selber drüber sprechen und so. Aber natürlich wäre das der nächste logische Schritt dann irgendwann. Genau, gucken wir mal wann. Aber dass es halt dann eben auch gemischte Matches gibt mit FPS und das halt, ja. Finde ich sehr, sehr cool. Also wie gesagt, die Veränderung all in all finde ich alle gut. Ich finde es gut, dass sie Racetracks mehr reinnehmen. Ich finde es gut, dass sie jetzt auch einfach die Racetracks rauskopieren aus der Welt, was sie ja können. Was ich da aber direkt auch rausgehört habe, der Planet, auf dem der derzeitige Racetrack ist, der ist ja dann eigentlich auch schon in der Mache, nicht wahr? Also da wissen sie schon, wie er aussieht und sie haben schon einen kleinen Teil gebaut und sie wissen, und du und ich, wir werden bald wissen, wie auf diesem Planeten die Gravitation ist und die Anziehung und ob man da ein Schiff gut fliegen kann und so. Das ist schon cool irgendwie, das so einfach so rauszuhören. Ich glaube, das wollten die gar nicht, dass wir das so krass raushören, aber die sind halt so weit mit den Planeten eigentlich schon. Die wissen, was jeder Planet haben wird und wie jeder Planet irgendwie aussehen wird. Die müssen jetzt halt nur die AI dahin kriegen. Genau, also von der Lore her ist es schon bei einigen Planeten schon ziemlich weit. Es ist so, dass das jetzt aber dann lustigerweise der zweite Planet aus einem anderen System als Stanton ist, auf dem du rumfliegen kannst. Weil der erste war theoretisch ich vergesse immer wieder seinen Namen, aber halt dieser Asteroidenplanet, der eigentlich nach nix gehört. Den haben sie rausgenommen aus Stanton, der war ja nur für Tests. Es tut mir leid, dass ich gerade den Namen. Ich weiß aber auch nicht. Und das wäre, und das ist dann jetzt theoretisch, ich weiß halt nicht, wie weit man fliegen kann, da werden auch diese Arena Commander Wände drumherum sein, also wahrscheinlich so eine Käseglocke, in der du halt rumfliegen kannst auf dem Planeten. Aber man kann sich zumindest vielleicht schon mal die Fauna und so angucken, Flora und Fauna so ein bisschen mal gucken. Es sah ein bisschen aus wie Microtech, aber es soll ja, wenn die sagen erdgleich, dann ist es vielleicht finde ich nochmal die Dings hier vorne, das Racing. Was hier fand ich cool, hier siehst du es auch links. Du kannst auch dann anscheinend einen Sitz aussuchen, wo du starten willst. Das heißt, du kannst dann auch Fights ausmachen, wie zum Beispiel, du startest in der Cutlass Black oder so und ich steige da schon an den Turm ein. Das heißt, dass 2 Spieler in einem Schiff sitzen können. Von Anfang an nur schießen. Ich will gar nicht fliegen, ich will einfach nur den Leuten hinterher schießen können. Das macht ja auch Sinn, weil ja unter Umständen das hat. Man sieht auch schon die Maps, ne? Lorville Outskirts, Miners Lament, New Horizon. Old Vanderwall. Okay. Das ist der Planet. Ja, genau. Old Vanderwall. Ja. Aber ich würde den gerne mal sehen. Das ist aber auch cool. Ich war schon so lange nicht mehr im Star Marine drin. Ja, der FPS-Modus, der laggt halt leider extremst. Vielleicht sind da auch noch irgendwo NPCs, die da
das zum Laggen bringen. Das fand ich gut, dass da NPCs hier Ja. aus Versehen in der Station im Hangar waren. Das ist halt so typisch, ne? Das ist ein Fehler. Woher sollst du das wissen? Du spawnst da die Station rein und denkst nicht drüber nach, weil die AI hast du ja eigentlich gar nicht integriert. Aber dass die automatisch dann integriert wird, ist halt super geil. Das ist noch die alte. Da steht unten, ne, auch noch die alte. Da, das ist die Hier, neue. das ist dann die neue, genau. Sieht auch so geil aus, wie diese Ja, auch Stadt guck über den mal, Planeten da weißt du fliegt. doch schon, dass eine Stadt irgendwann so aussehen wird. Ja, Ja, das ist, so sind die Städte Ja. auf Dings. das Das ist ja so ein mega cool. Urlaubsplanet. Ja. Die machen das wohl, also ich glaube, ich habe das schon mal nachgelesen gehabt, wo der überhaupt sein soll, der Dings. Ich glaube, die haben diese fliegenden Städte, weil die halt die Natur so unberührt lassen wollen wie möglich. Deswegen fliegen die Städte halt über den Planeten. Der Mhm. Planet ist wirklich nur Natur. Schlau. Kannst du wandern gehen und so. Ja. Auch, ja, sieht man ja schon am Wasser da unten. Aber siehst du halt links auch so Schnee. Also es ist noch ein bisschen ähnlich wie. Ja, aber ich denke, dass, also, ne, wenn da, Aber sie hat's- ich meine, auf der Welt gibt's auch Schnee und keine Ahnung, also es ist. Sie hatten gerade eben auch also ein Shot ist gleich, da sind sie sehr nah. Hier. Ja. Mal gucken. Es ist schon sehr ähnlich wie Microtech, ja, das stimmt. Sind etwas andere Bäume, aber es sind ähnliche Bäume, ja. Ja, das stimmt. Das ist trotzdem sau cool. Ja, definitiv. Ja. Ja, und dann hast halt du, mal hast du sehen, dir noch wie irgendwas die- aufgeschrieben? Ich habe mir nämlich sonst nichts mehr aufgeschrieben, die Sachen, die ich. Nee, das Wichtigste für mich war halt, dass Theaters of War dann auch da reinspielen könnte unter Mhm. Umständen. Und wie du schon sagst, ist es dann ja eben später, also wenn die alles in ein Modul bauen, ist gut, Ja. weil sie dann halt ein Frontend und ein Backend für alles haben. Aber das wird eben später unterschieden, das haben sie auch gesagt, wollen sie auch beibehalten. Da gibt es halt diese 3 verschiedenen Spieletitel oder Hersteller Mhm. sind das halt eben fürs Star Marine Arena Commander und Theaters of War, so werden die im Spiel heißen. Und das sind dann die Simulationen, die du mit diesen VR-Sitzen, Kammern-Dingern da so spielen Genau. kannst halt. Was halt interessant ist oder wird, weil wir reden ja jetzt hier von, ich sag mal, 12 Racing-Tracks und so. Er hat ja da so ein bisschen was aufgezählt, was jetzt kommen soll. Mhm. Wir reden jetzt hier insgesamt vielleicht von, ich sag mal, 15 Maps. Ja. Mhm. Wir reden aber auch immer noch von, wir haben eigentlich nur Stanton. Also, ich glaube, wenn man irgendwann Ja. Racing-Tracks macht, Oh ja. was ich geil fände, wäre sowas wie, du musst diesen Racing-Track erst im PU gesehen haben, dass er sich freischaltet auf deiner Virtual Machine sozusagen. Das fände ich geil, weil dann ist Exploration-Thema. Oder jemand verkauft dir diesen Track, ja, Genau, für sowas dein könnte Ding. sein. Genau. Mhm. Das wäre dann halt so cool, weil dann werden irgendwann, und das Spiel ist jetzt in 10 Jahren draußen und 10 Jahre später wird vielleicht irgendwann ein Track gefunden, der einfach nochmal implementiert wurde, ja. Das Spiel ist schon lange draußen, viele haben schon super viel erkundet und auf einmal kommt einer an und verkauft auf dem Schwarzmarkt oder auf dem normalen Markt, sowas wie Jita in E-Fall, verkauft er einen neuen Racing-Track. Ey, das ist eine Sache, die ich extremst feiern würde. Wirklich Das stimmt. feiern würde. Das würde auch der Exploration, wie du sagst, auch nochmal mehr Sinn geben. Ja, das fände ich, Das ist- cool. Ja, und halt, aber generell finde ich es halt auch gut, weil es ist auch einfach von der Performance her das bessere Modul, weil natürlich Ja. der ganze Server nicht im Hintergrund laufen muss mit komplett Genau. Standen. Das heißt, dass du halt bei Racings erstens schneller da bist und zweitens läuft lagfreier. Auch Auch wenn du sowas die hier machen willst, Racing-Kurse. Guck mal, wenn jetzt können- jeder da üben würde da so Ja. viel, da muss immer eine Vulture daneben stehen und alles Ja. direkt wegmachen. Also, Ja, und auch sowas hier, wir können jetzt orga-intern PvP-Turniere machen oder sowas, die halt easy zu machen sind, weil du halt einfach nur reinladen musst und sagst, los geht's. ich Alle anderen gehe stehen jetzt am mal Rand einen oder Schritt so. weiter, geh mal nicht Orga-intern. Also, ich meine, die Damer Oder- Rally, die wird's nicht so weiter, ne? Aber du Mhm. kannst halt generell Tournaments machen. Ja. Super, super einfach. Kannst du ein Tournament machen, weil du endlich Leute reinbringen kannst. Klar, kannst du auch immer noch sagen, okay, bringt eure Schiffe da und dahin und so, aber Ja, und dann stürzt und der das- PU ab, es ist ein 30k Genau. und der ganze Event verschiebt sich nach hinten und. Und hier hast du einfach auf den Klick, kannst ein Turnier machen. Das ist geil. Das ist richtig, Das ist wirklich richtig cool. geil. Und es ist, wie er auch sagte, das war noch am Anfang, hat er am Anfang gesagt, wusste ich erst nicht, wo er damit hin will, aber dass das halt so das Fundament für das ganze Spiel auch im Prinzip darstellt, was auch wieder da reinspielt von wegen Theaters of War. Da haben wir auch schon öfters drüber geredet, dass das interessant wird für die ganzen Battlefield-Spieler zum Beispiel. Wenn die das Modul, das könnten sie theoretisch irgendwann auch machen, einfach sagen, das Modul ist Free-to-Play. Mhm. Du hast nicht alle Sachen, die es da drin gibt, weil du hast halt deine ganzen Schiffe nicht und sowas. Du Mhm. musst dir dann halt diese Rent-UEC, die es da gibt, die musst du dir in diesem Modul verdienen, meinetwegen. Das ist eine Dings.
kannst nichts kaufen für und so weiter. Und das ist halt nur, damit die Leute sehen, was der Content da drin ist. Und Ja. dann können die sagen, und Geile- guck, und das Ganze, geile Idee, jetzt stell dir das vor, was du hier hast, nur halt in einem kompletten Universum, das zusammenhängt ist, ohne Ladebildschirme und alles drum und dran. Weil Ja. Ladebildschirme hast du hier halt noch. Ja, Das geile ist halt, Idee. Sehr ja, geile Idee. das Und wäre ein super spielergemachte Teaser für das Kriege Spiel. halt dann, ne? Die wirklich spielergemachte genau. Kriege. Das ist halt Ja, und halt, so- Permadeath und den ganzen Ja. Kram, der halt drin ist. Ja. So, das ist sehr, sehr geil, ja. Ich freue mich drauf. Also, ist ein cooles Thema. Ist definitiv auch wichtig, dass es endlich mal wieder erweitert, ausgebaut und dran gedacht wird. Ich glaube, das Team, egal wie klein das ist, wird eine richtig große Rolle spielen, weil als Beispiel neuer Racing-Track soll ins PU kommen, kommt dann erst zu denen und die sehen vielleicht, so wie sie es jetzt gesehen haben, dass irgendwo eine KI noch rumsteht und irgendwas macht und so. Weil all das, was quasi ins PU kommt und was dann hier vorgetestet werden kann halt auch FPS-mäßig schon vorgetestet werden. Und dann siehst du halt sehr, sehr schnell, ob irgendwie ein Fehler nur allein in diesem kleinen System ist. Und das ist geil. Ja, das stimmt. Das ist auch sehr gut. Generell auch als Testwerkzeug für Spieler. Ja. Wie gesagt, nicht nur um zu gucken, wie fliege ich die Strecke am besten, sondern halt auch um Bugs zu finden für manche Sachen. Gerade weil es eben eine 1:1 Kopie aus dem PU auch ist. Richtig. Das ist super. Ja, und dadurch, dass sie dann jetzt diese Software haben, dass sie Sachen aus dem Spiel rausziehen können, ja, können sie das halt auch in eine Testbench dann einfach reinmachen. Was für sie nochmal einfacher macht. Die merken, okay, auf einem Planeten, jetzt beispielsweise die neuen Bunker werden gebaut, die reißen wir jetzt einmal raus, ja, und bauen die in der Testbench Arena Commander, nenne ich es jetzt einfach mal, bauen sie rein und dann sehen sie vielleicht auch direkt, okay, wenn ich das jetzt verändere oder das jetzt verändere, dann habe ich nochmal Performance-Verbesserungen. Aber sie haben halt nicht nur diesen kleinen Raum, den sie gebaut haben, sondern sie haben auch noch 30 Kilometer alles drumrum, um diesen Test halt besser machen zu können. Das ist, glaube ich, ziemlich geil. Genau. Okay, geil, ja. War doch ganz gut, gell? Wir haben drüber gesprochen, wir haben gedacht, es wird stinklangweilig, aber es war nicht stinklangweilig, es war mal wieder extremst gut. Jede Woche werden wir aufs Neue überrascht. Mal gucken, wer es nächste Woche passiert. Mal gucken, wann 3.18 endlich rauskommt. Wie gesagt, Montag? ich denke März. Nee, jetzt Montag oder Mittwoch oder am 8. war doch jetzt der Roadmap Roundup. Das wird ja auch nochmal interessant. Ja, am 8. Genau, am 8. ist der Roadmap Roundup und heute kam schon Sysmans. Mittwoch ist es. Müssen wir auch mal reingucken. Cool. Ja, stimmt, das kann man auch. Ja. Geil. Tobi, vielen, vielen Dank. Alles klar. Euch auch vielen, vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Denkt dran ans Abonnieren, Glocke aktivieren, kommentieren. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.